ప్రైవేట్ చేసేస్తాం. ఓకే, చలో. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఓకే, set state. This is React Angular. సో మనము అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలని చూసాం. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ వే డేటా బైండింగ్. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, హౌ డు వీ అండర్స్టాండ్ టూ వే డేటా బైండింగ్? హౌ టు అండర్స్టాండ్ టూ వే డేటా బైండింగ్? వాట్ ఈస్ టూ వే డేటా బైండింగ్ అండ్ వాట్ ఆల్ వీ నీడ్ టూ వే డేటా బైండింగ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వన్ వే డేటా బైండింగ్ అంటే నార్మల్ డేటా బైండింగ్ ఏంటి? కాంపోనెంట్ టిఎస్ ఫైల్లో ఉన్నదాన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవడం ఈజ్ వన్ వే డేటా బైండింగ్. అలాంటిది హెచ్టిఎంఎల్లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని మనము టిఎస్ ఫైల్లో ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీకి అప్డేట్ చేయడం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటిల్ అని ఉందనుకోండి. ఈ టైటిల్ని నేను హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో నుంచి అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఎలా ఇస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదర్ అలర్ట్ త్రూ ఇస్తాం, రైట్? అలర్ట్ అంటే మన కన్ఫర్మ్ బాక్స్ తోటి కానీ లేకపోతే ప్రాంప్ట్ బాక్స్ తోటి కానీ ఇన్పుట్ ఇస్తాం మనం. అలా కాకుండా ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి హెచ్టిఎంఎల్లో ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇన్పుట్ బాక్సెస్. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు నేను చూపించాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే డేటాని ఎంటర్ చేస్తామో ఆ డేటా అనేది హెచ్టిఎంఎల్లో ఉన్న ఇన్పుట్ బాక్స్లోకి పంపిస్తున్నాం మనం. అంటే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్లోకి మనం రాస్తున్నాం కోడ్. ఇక్కడ అప్డేట్ చేసిన డేటా, ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్న డేటా టిఎస్ ఫైల్లోకి ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది? హౌ డస్ ఇట్ అప్డేట్ యాక్చువల్లీ ద కాంపోనెంట్, రైట్? దానికోసం మనము డేటా బైండింగ్ అగైన్ అంటే టూ వే డేటా బైండింగ్ అప్లై చేయాలి. కానీ అప్లై చేయాలి అని అంటే మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ngModel. ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లోపలికి మనము ngModel అనే దాన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఐ నో నేను ఇంకా దీన్ని ప్రాపర్గా చెప్పాలి, బట్ ఊరికే ఆలోచించండి. ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా ఇలాగే నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ngModel ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు ఈ ngModel అనే డైరెక్టివ్ని ఇన్పుట్ బాక్స్కి అప్లై చేయడం ద్వారా మీ కాంపోనెంట్ మన కాంపోనెంట్లో ఏ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని మీరు అప్డేట్ చేయాలో ఆ ప్రాపర్టీ పేరు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇచ్చేస్తే మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నప్పుడల్లా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టైపింగ్ దట్ విల్ బి అప్డేటెడ్. దట్ మీన్స్ మనం ఇన్పుట్ బాక్స్లో టైప్ చేస్తున్నాము, దట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ అప్డేటెడ్ into this particular property. అర్థమవుతుందా? కానీ మరి ఎందుకు అప్డేట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే, ఎస్, నేను ఇంకా సేవ్ చేయలేదు కదా దీన్ని. ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేద్దాం. ఏ ఫైల్ని? ngModel ఎక్కడుంది మనకి? దాన్ని అంటే అక్కడ అదే కదా ఫైల్ నేను అప్డేట్ చేసింది. సేవ్ చేసేస్తే ఇక్కడ చూద్దాం, ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. కెనాట్ బైండ్ ngModel since it is not known property to input. ngForని మనం యూజ్ చేసినట్టు డైరెక్ట్గా ngModelని యూజ్ చేయలేము. ఎందుకంటే ngModelని డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి లేదు. సో ఈ ngModel ఈ డైరెక్టివ్ అనేది మనకి ngForm
అని చెప్పేసి ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ అని ఉంటుంది, నాట్ ఎన్జీ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ అని ఉంటుంది. ఆ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్లో ఈ డైరెక్టివ్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ని మన మాడ్యూల్కి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో హియర్ ఇక్కడ మనం యాప్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా, ఎందుకంటే ఈ కాంపోనెంట్ ఉన్నది యాప్ మాడ్యూల్లో కదా, ఈ యాప్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్ళి ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. కామా పెట్టండి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ టైప్ చేయడం ఆలస్యం, పైన ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. ఒకవేళ లేకపోతే మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది, ఇంపోర్ట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ ఫ్రమ్ @angular/forms. సో ఈ మాడ్యూల్లో, ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో నుంచి ఈ మాడ్యూల్ని నేను తెచ్చుకుని మన అప్లికేషన్కి బైండ్ చేసుకున్నాను. సో యాంగులర్లో ఏంటంటే మాడ్యూల్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఒకవేళ మనకు అవి అవసరం లేకపోతే వాటిని మనం అన్నెసెసరీ యాడ్ చేసుకోం. సో దట్ అల్టిమేట్గా మనం అప్లికేషన్ని బ్రౌజర్లోకి పంపించేటప్పుడు, సర్వ్ చేసేటప్పుడు తక్కువ ఫుటేజ్ వెళ్తుంది, అంటే తక్కువ కోడ్ మాత్రమే వెళ్తుంది. సో ఎక్కువ లోడింగ్ టైం పట్టదు మనకి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎర్రర్ పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ చూడండి, main.js ఫైల్ ఎంత ఉంది, 14.38 KB మాత్రమే ఉంది. అంటే చాలా క్విక్గా మనకి పంపించేసింది. సో ఇనిషియల్ టోటల్ వచ్చేసి 2.45 MB మాత్రమే ఉంది. దీంట్లో ఎక్కువ మనకి vendor.js ఆక్యుపై చేసింది. main.js అయితే ఇక్కడైతే 13.93 MB ఉంది. ఓకే, సరే. తర్వాత నేను ఏదో యాడ్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేసి చూస్తే 14.38 వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఈ యాప్ మాడ్యూల్ని సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కంపైలేషన్ సక్సెస్ఫుల్, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, main.js ఫైల్ ఎంత సైజ్కి పెరిగింది, 14.93. ఇంతకు ముందు ఎంత ఉండేది, 14.38. అంటే నేను ఆ మాడ్యూల్ని మన అప్లికేషన్కి యాడ్ చేశాను. సో యాడ్ చేసినప్పుడు కొత్తగా మనకి వచ్చింది. రన్ టైంలో చేంజెస్ ఏం లేవు, రన్ టైం ఫైల్లో చేంజెస్ ఏం లేవు. వెండర్లో ఉంది, వెండర్ స్పెసిఫిక్గా ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ కూడా యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. ఓకే, రైట్. ఓకే అండి. సో ఓవరాల్గా మనకి ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మన కాంపోనెంట్లో ఆ పర్టిక్యులర్ ngModel అనే డైరెక్టివ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్టివ్. నేను చెప్తాను, డైరెక్టివ్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తాను మీకు. కాకపోతే ఇలాగ మీరు బైండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని బనానా ఇన్ ద బాక్స్ సింటాక్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని యూజ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను ngModel అని అనగానే ngModel టైటిల్ని పికప్ చేసేసి ఫ్రమ్ ద కాంపోనెంట్ టైటిల్ని తీసుకుని ఇన్పుట్ బాక్స్కి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసింది, రైట్? ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఏదైనా చేస్తున్నాను అనుకో, ang15 కాకుండా angular15 అంటున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ-వే డేటా బైండింగ్ అనేది విజిబుల్ అయిపోయింది మీకు. కెన్ యూ సీ దట్? ఎలా చెప్తున్నావు? ఇక్కడ వస్తుంది కదా కింద. అంటే ఏమైతుంది అంటారు వెనకాల? టైటిల్ అప్డేట్ అవుతుంది. మొత్తం చెప్పమ్మా, మంచి చెప్పు. కరెక్టే, మీ ఆలోచన 100% రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ వెళ్తుంటే అక్కడ అది అప్డేట్ అవుతుంది. టూ-వే డేటా బైండింగ్ అంతే. సార్ ఫస్ట్ ఫామ్ నుంచి వన్ వేలో మోడల్కి వెళ్తుంది, ఐ మీన్ సారీ కాంపోనెంట్కి వెళ్తుంది, అండ్ కాంపోనెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ HTML లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టూ-వే. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది.
ఓకే. యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్. యా కరెక్ట్. అదే మీరు మీకు అర్థమైపోతుందండి. నేను చెప్పిన తర్వాత అర్థమైతే అవుతుంది. మీరు ఇంటర్వ్యూలో కానీ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడేమో కరెక్ట్గా అప్లై చేయట్లేదు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిలే. అది అందుకని నేను అడుగుతా ఉంటాను ఇట్లా మధ్య మధ్యలో. ఓకే, మీకు ఎట్లా చెప్పాలంటే మీరు ఏదైనా ఒక మంచి మీరు కూడా ఒక మంచి ప్లేసెస్కి వెళ్తారు, టూర్స్కి వాటికి. కానీ మంచి ఫోటోగ్రాఫర్స్ తీసినంత బాగా మనం ఎందుకు తీయలేము? ఫొటోస్ అంటే మనకి ఫోటోగ్రఫీ రాక కాదు, యాక్చువల్గా ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ని మనం ఫీల్ కాక. మీరు కనుక మంచిగా ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ని ఫీల్ అయితే దాంట్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్నిటిని మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే మీరు ఫ్రేమింగ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో ఫోటోగ్రాఫర్ కంప్లీట్గా చూడగలుగుతారు ఆ బ్యూటీని అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, ఎనీవేస్ ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు టెల్ యూ దాట్. ఇప్పుడు కానీ మీకు యాంగులర్కి వచ్చేసరికి మీకు ఆప్షన్ లేదు. దీన్ని జస్ట్ పైన చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కుదరదు. దాని లోపలికి వెళ్ళాలి, దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగాలి, దాంతో మాట్లాడాలి. యాంగులర్తో మాట్లాడడం అంటే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో నేను ఇక్కడ చేంజెస్, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్, ఆ చేంజెస్ని ngModel మనకి ఈ పర్టికులర్ మన కాంపోనెంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీకి అప్డేట్ చేస్తుంది. అంటే ఇది రివర్స్లో అనమాట. ఇప్పటి వరకు వన్ వే డేటా బైండింగ్ అంటే టిఎస్ ఫైల్లో ఉన్నది HTML ఫైల్లోకి రావడం. అదే ఇప్పుడు HTMLలో ఎంటర్ చేసింది టిఎస్ ఫైల్లోకి అప్డేట్ అవుతుంది, రైట్? అలాగే కాకుండా రెండోది కూడా జరిగిపోతుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ దట్ విల్ update the property of TS file, it will again update the HTML. హలో, దీన్నే మనం చేంజ్ డిటెక్షన్ అంటాం. యాంగులర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే చేంజ్ డిటెక్షన్ కూడా చేస్తుంది. వాట్ యు మీన్ బై చేంజ్ డిటెక్షన్? ఇప్పుడు మన వేరియబుల్స్ లో ఏ చిన్న చేంజ్ జరిగినా ఆ చేంజ్ కి సంబంధించిన వాల్యూని కాంపోనెంట్ HTML లోకి రీప్లేస్ చేయడం. హలో, ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్? ఇప్పుడు టైటిల్ మారుతుంది కదా, టైటిల్లో నేను అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడల్లా ఆ వాల్యూ HTML పేజ్కి అప్డేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ two-way data binding. Is it clear? జయశంకర్, ముగ్గురమే ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. Yes, sir. ఎవరైనా ఇంకో శ్రీనివాస్. Yes, sir. Yes. రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ two-way data binding అండి. ఓకే, కానీ మనము ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళాలి. గో ఫర్ మ్యూట్ ప్లీజ్, మర్చిపోకండి. సో మాట్లాడండి, మ్యూట్ చేసేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే two-way data binding చేసేటప్పుడు మనము ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి అని అంటే మనకి చాలా విషయాలు తెలియాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు గుర్తులేదు. ఓకే, చెప్తాను, నాకు చాలా విషయాలు గుర్తులేవు. నేను రాయాలి ఇప్పుడు మీతో పాటు. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటా అంటే అది అప్డేట్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో టెక్స్ట్ అయితే ఓకే. అలాంటిది నా దగ్గర రెండు రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 1 సెకండ్, ఒక్క నిమిషం, ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా ఉండడానికి. జస్ట్ ఫర్ స్పేస్ కోసం నేను పైన అట్లా బ్రేక్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. హలో గీత, హాయ్. యాంగులర్ వింటారా? ఇదైతే యాంగులర్ క్లాస్. ఓకే, మనము మండే, వెన్స్డే, ఫ్రైడే రియాక్ట్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాము. యాంగులర్ వచ్చేసి ట్యూస్డే, థర్స్డే అండ్ సాటర్డే. ఓకే, ఫైన్. సో
కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇదేంటి కొత్తగా ఉంది సింటాక్స్ అని. సో హియర్ ద పాయింట్ ఈజ్, నేను ఒక 2 ఇన్పుట్ బాక్సెస్ తీసుకుంటా. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియో. సో దిస్ ఈస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. అండ్ అదర్స్. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన దాన్ని మనం ఇమ్మీడియట్ గా డేటా బైండ్ చేయడం ఓకే, బట్ హౌ డు వి బైండ్ ద రేడియో బటన్స్? రేడియో బటన్స్ ని ఎట్లా బైండ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా ఉంది, నేను మేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే మేల్ ఇక్కడ కిందకి రావాలి, ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్ రావాలి. ఓకే, సో దీనికోసం కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఐ మీన్ టు సే ఒక ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జెండర్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకుందాం. ఏమి, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అట్లీస్ట్ సంథింగ్ టు ఇట్. ఓకే, నల్ వాల్యూని నేను అసైన్ చేశాను సో దట్ it will not be empty. Next, here I have to put ngModel for each and every input box, radio button. So here, what is the name? Gender. Okay, so same name ఇచ్చేస్తాను. సేమ్ ngModel ఇచ్చేస్తున్నాను. సో కంట్రోల్ ఎస్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది, కెనాట్ బైండ్ ngModel. ఓకే, సో మిస్టేక్ ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్? Capital M. Yes, capital M. ఇంకొక మిస్టేక్ ఏంటంటే, I have created a property but I haven't saved it, right, in the TS file. Okay, now ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తే అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఇదేంటిది కొత్తగా? ఎందుకు అట్లా సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే, నేను జెండర్ చేంజ్ చేయగానే దీంట్లోకి ఆ వాల్యూ వెళ్తుంది, ప్రతిదానికి అదే వాల్యూ సెట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా కంపేర్ చేయాలి అని అంటే మీరు వాల్యూ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేల్, value is equal to female, value is equal to others. Save. So when I click on female, it selected female. When I click on male, it selected male and others. So Angular lo radio buttons ni handle చేయడం కొద్దిగా ఇబ్బంది. This is how we actually handle the radio buttons. Okay. Now the part is, I have to display this. Yes, of course, I can display here. So when I have not selected anything, a null ఇక్కడ చూపించట్లేదు. మేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే మేల్, ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్, అదర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే అదర్స్. This is how we handle what is that? రేడియో బటన్స్. రేడియో బటన్స్ ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మీరు చాలా మంది ఈ ngModel దగ్గర ఆగిపోతారు. ngModel అప్లై చేసేస్తే సరిపోతుంది అని, కానీ వాల్యూ కూడా అప్లై చేయాలి. ఓన్లీ దెన్ వీ గెట్ ద వాల్యూ అండ్ ఓన్లీ దెన్ వీ గెట్ ద ప్రాపర్ సెలెక్షన్. Okay, this is about input boxes. How about the, of course నేను ఫామ్ హ్యాండ్లింగ్ చెప్పేస్తున్నాను కాదు, మీరు ఏదైనా బేసిక్ చిన్న చిన్న వర్క్ చేయాలన్నా సరే మీకు ఇవి తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, అల్టిమేట్ గా మనము రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఆ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం చేసే అప్రోచ్ వేరే ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ, అది వేరే. కాకపోతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాత్రం ఇది అంత అవసరం. ఓకే, input type is equal to checkbox. So node
JS. నేను యాంగులర్ పేరుని 2 సార్లు రాయలేదు. యాంగులర్ JS వేరు, యాంగులర్ వేరు అని చెప్పడానికే నేను ఆ 2 రాశాను. ఓకే. సో చెక్ బాక్సెస్ నేను క్రియేట్ చేశాను. నేను ఏమేమైతే క్రియేట్ చేశానో ఆ చెక్ బాక్సెస్ అన్ని నాకు కావాలి. అంటే ఆ టెక్నాలజీస్ అన్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలి. బిలీవ్ మీ, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. ఓకే. ఇక్కడ Node.js, యాంగులర్ అని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఆ సెలెక్టెడ్ వాల్యూస్ అన్ని నాకు కావాలి. హౌ డు వి డూ దట్? ఒకసారి సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఫాలో అవుదాం. సో దిస్ టైమ్ ఫర్ technology, selected technologies, selected text is equal to an empty array. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కదా. చూద్దాం ఒకసారి ఎంటీ అరే పెట్టుకుందాం. డోంట్ రిమెంబర్ హియర్, చాలా రోజులు అయిపోయింది. సో హియర్ చెక్ బాక్సెస్ ngModel is equal to selected text. And you have to give a value to everything. Every input box. Okay. So here Node.js, React.js, Angular.js. ఓకే అండి. ఎట్లా మనకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నేను అసైన్ చేసి ఉంచాను. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం వస్తుందో చూద్దాం. సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్. యూ హ్యావ్ టు సేవ్ దిస్. ఈ Ctrl+K+S ప్రెస్ చేస్తే అన్ని ఒకటేసారి సేవ్ అవుతాయి. సో బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్. ఎందుకు? I don't remember why it is. Just a minute, please.
ఓకే, దట్స్ ఫైన్. యాక్చువల్లీ మనం డైరెక్ట్ గా ఈ ఎన్జీ మోడల్ ని యూజ్ చేసి జనరల్ గా చేయం. మనకి రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు మనం చెక్ బాక్సెస్ ని అప్రోచ్ అయ్యే ప్రాసెస్ వేరుగా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఎస్ మనకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఎట్లా చేయాలనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైమ్ రైట్ నౌ. దీన్ని తీసేద్దాం. దీన్ని తీసేసి లెట్ us డూ విత్ సెలెక్ట్ బాక్సెస్. ఓకే, ఒకసారి సెలెక్ట్ బాక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా, దాంతో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. బట్ చెక్ బాక్సెస్ కూడా చేయాలి, అది దాన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదు. హౌ డు వి డూ ఇట్ అనేది నాకు టైం ఇవ్వండి, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తాను. బట్ లెట్ us see the select box at least. ఓకే, సో సెలెక్టెడ్ టెక్నాలజీ ఒకటే ఉంది అక్కడ, కాబట్టి సెలెక్టెడ్ టెక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ అని పెట్టుకుంటాను ఫర్ నౌ. చూద్దాం. బట్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ద వాట్ ఈస్ దట్ సెలెక్ట్ బాక్స్. సెలెక్ట్ నేమ్ కాకుండా ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఎన్జీ మోడల్. నేను ఎన్జీ మోడల్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. సెలెక్ట్ ఫీల్డ్కి అప్లై చేస్తున్నాను, సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్కి అప్లై చేస్తున్నాను. ఎన్జీ మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెలెక్ట్ టెక్. ఓకే, దీంట్లో ఆప్షన్స్ లోపల నేను వాల్యూస్ మాత్రమే ఇస్తాను. వాల్యూ ఈజ్ లైక్ నోడ్ జేఎస్. Okay, so here angular. మీ స్క్రీన్ స్టక్ అయిపోయి ఉన్నది. Oh, sorry. నేనే రెజ్యూమ్ చేయలేదు. ఓకే, సో నేను ఒక సెలెక్ట్ బాక్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ దట్ జనరల్ గా సెలెక్ట్ బాక్స్ లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో ఎన్జీ మోడల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ బాక్స్ లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి కాపీడ్ ఇన్ టు ద కాంపోనెంట్ కదా, అంటే లేకపోతే బైండింగ్ చేయాలి కదా మనము ఒక ఫీల్డ్ కి, ఒక ప్రాపర్టీకి. సో ఈ ఎన్జీ మోడల్ ని త్రూ బైండ్ చేస్తాం. కాకపోతే దాన్ని ఎక్కడ నేను రాస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ బాక్స్ లో సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ లో రాస్తున్నాను, సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ లోపల. ఓకే, ఒక్కొక్క ఆప్షన్ కి ఆ వాల్యూ మాత్రమే ఇవ్వాలి. డెఫినెట్ గా వాల్యూ ఇవ్వాలి, వాల్యూ ఇవ్వకుండా మాత్రం కుదరదు. ఓకే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద ఫీల్డ్. సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తానో ఆ సెలెక్టెడ్ ఫీల్డ్ మనకి ఎన్జీ మోడల్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్టెడ్ టెక్ కి అప్డేట్ చేసేస్తుంది. సో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ టెక్స్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ సెలెక్టెడ్ టెక్. సో it will display like this. Control S, but save this also. Yeah, now డిఫాల్ట్ గా ఏది సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు నేను రియాక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేయగానే యూ గాట్ ద రైట్ సైడ్ యాజ్ రియాక్ట్ చేసి. ఇప్పుడు నేను యాంగులర్ సెలెక్ట్ చేస్తే యాంగులర్ సెలెక్ట్ అయింది, నోడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే నోడ్ జేఎస్ సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇలా మనకి ఒక సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే, సెలెక్ట్ బాక్సెస్ తీసుకుంటే వాటిలో సెలెక్ట్ చేసిన వాల్యూస్ ని మనము డిస్ప్లే ఎట్లా చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలాగా మీరు ఇప్పుడు ఏమేమి చూసినట్టు, we have seen radio buttons, how to handle the radio buttons, how to handle the select boxes, how to handle the form fields. Okay, that is input fields. Input type is equal to text kind of things. Okay, so now we had to create a simple form. Imagine I want to create a simple form, and whatever we have added into the form అది కింద మనకి టేబుల్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. హలో, ఈస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ వాట్ ఐ వాంట్
you to do. So yeah, let us do something different. ఓకే, కొద్దిగా చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంది ఇక్కడ. సో ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్. ఓకే, ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను నేను. సో దీంట్లో మాస్టర్లో ఉంటే ఉండనిది. నేను ఒక గిట్ బ్రాంచ్, బేర్ షెల్ బ్రాంచ్ అనమాట. అంటే ఇది దీంట్లో ఏముండదు, ఇంకా ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది. ఆ బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఫార్మ్స్ మోడల్ డిలీట్ చేసిస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే, గిట్లో ఆ లింక్ కూడా పంపిస్తాను మీకు. మీరు దాన్ని క్లోన్ చేసుకుని దాంట్లో ఎవ్రీడే కోడ్ మనకి ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ లాగా, ప్రతి కాన్సెప్ట్ ని నేను ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ బ్రాంచ్ ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోండి. ఓకే, మీకు ఆ కోడ్ ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి క్లమ్జీ టు మెయింటైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ పేజ్. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను జస్ట్ ఒక H1 రాస్తున్నాను. H1 I, is it working? Working, సరిపోయింది. What we want to do, this is a simple, okay, ఈ మెయిన్ కి కూడా నేను ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఈస్ డేటా బైండింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచ్. సో ఈ బ్రాంచ్ లో నేను కోడ్ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం రాద్దాం? ఫస్ట్ నేను ఫామ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటాను. లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, నో ప్రాబ్లం. సాటర్లో పెట్టావు మట్టి వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా పెట్టేసాడు. అట్లా మాట్లాడదు కదా నాడు. ఫస్ట్ నేమ్, అరే input type is equal to
text br. Alage last name. Okay, these are the two things. Okay, now here I want gender. Okay, gender input type is equal to radio, and yeah. So here input male, female. Okay, and country. Here I don't want this, so I want select box, select name. Okay, option. What is the option? India. USA, UK. Okay. What the content? All right, no problem. Save it. So ఇప్పుడు చూద్దాం. నాకు ఒక ఫామ్ వచ్చింది. Ultimately what I want is I will be entering the data into the form Praveen, Bubbala, gender and country. Okay, suppose I want those details should be displayed over here. So what I should do? As simple as that. For maintaining the first name, నేను ఒక ఫస్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకుంటా. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఎంటీ, సారీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. అలాగే లాస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. దెన్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ అండ్ కంట్రీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎంటీ. ఓకే, మీరు ఎంటీ తీసుకోండి, నల్ కావాలంటే నల్. ఇప్పుడు దాని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ప్రస్తుతానికైతే నేను ఈ డేటాని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా మెయింటైన్ చేస్తాను. దట్స్ గుడ్. నౌ how do I bind these variables or properties into these text boxes? So I'll be using ngModel. కానీ డైరెక్ట్గా ngModel వాడడానికి లేదు కదా. So first we have to import the forms module. Perfect, forms module. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు యాప్ కాంపోనెంట్ లో ఇప్పుడు మనము చక్కగా ngModel వాడుకోవచ్చు. ngModel is equal to first name because that is the name I have. అలాగే here in the second name, last name లో ngModel here about the gender, ngModel is equal to gender. బట్ వాల్యూ బైండ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయిల్. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్.
and then finally here. ngModel is equal to control. That's it. Control KS. Okay. So now all the files are saved. I think it's missing. app_module.ts save cheyaledu. Okay, Randy. Now we'll go to the code. What it is saying, ngModel is equal to select open tag. Here I have missed it. Changes. Okay, boss. This is about your form. So now here I am entering the data. Adi individual fields lo add on అవుతుంది and దాన్ని నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో అదే డేటాని కింద డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ అప్డేటెడ్. సో హియర్ h2 first name, last name, gender, country. సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఎంటర్ చేశానో అవి ఇక్కడ నాకు డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే కావాలంటే వాట్ ఐ షుడ్ డు, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? Interpolation. So how do we do that? Here I'll make first name. So ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. Last name, age, country. ఏజ్ కాదు కదా, జెండర్. సో నౌ హిమజ. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైందంటే వాల్యూ ఏమి ఇవ్వకుంటే అది ఎలా వెళ్తుంది, ఎంటీగానే వెళ్తుంది కదా. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద వాల్యూ. యా, యుఎస్. ఓకే, this is the కాన్సెప్ట్ అబౌట్ డేటా బైండింగ్. డేటా బైండింగ్ ని మనం ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం. నౌ I want to print I want to add more number of fields. I want to add more number, not fields, more number of students. Imagine. అప్పుడు ఎలా యాడ్ చేస్తాం? సో డెఫినెట్గా మీ మీరు యూఐ ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలి? ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఒక BUTTON బటన్, యాడ్ లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర కోలన్ ముందుకు వస్తాయి సార్. ఓకే, సరేనా? యాడ్ స్టూడెంట్. సో సేవ్ చేసేసి ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను, సరోజ్. ఓకే, ఓకే, యాడ్ స్టూడెంట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఒక స్టూడెంట్ యాడ్ అవ్వాలి, ఒక టేబుల్ లాగా ఫామ్ అయ్యి.
దట్ ఈస్ వాట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్, నాట్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్. అలాగే ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ రీసెట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకొక స్టూడెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. లైక్ సో టు డూ దట్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్, ఇప్పుడు మనం డేటా బైండింగ్ ఆల్రెడీ చూసాము. డేటా బైండింగ్ కంటే పైన మనం ఏం ఆలోచించాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు పర్ఫార్మ్ ఎన్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్. ఈ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు హౌ కెన్ ఐ కాల్ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం కాంపోనెంట్లోనే రాసుకుంటాం, HTML లో ఏం రాయం. Whatever the business logic is, whatever the JavaScript you want to write, that all we have to write it in the component. So first మనం ఆలోచించాల్సింది ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా చేస్తాం. సో నౌ we are going for event handling. First, before that, I will push this into the Git. In a తీసేస్తాను. I don't want right, Control S. It is just plain data binding. Okay. సో నేను ఇదే బ్రాంచ్కి నేను ఇదే కోడ్కి నేను ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, ఇదే కోడ్ బేస్కి. ఓకే, బ్రాంచ్ నేమ్ ఈస్ నో. ఎందుకు నేను దీనికి క్రియేట్ చేయాలి? వద్దు, మెయిన్కి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తుంది. సో జస్ట్ ప్లెయిన్గా డేటా బైండింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకేం ఉండదు దాంట్లో. సారీ, వాట్ ఈస్ దట్? ఈవెంట్ బైండింగ్, ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ బేసిక్. సార్ ఎట్లా అది బ్రాంచ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. గిట్ బేసిక్స్ చెప్పిస్తానమ్మా, డోంట్ వరీ. సో వెయిట్ అ మినిట్. ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ బేసిక్స్ చూపిస్తున్నాను. దీంట్లో నేను వేరేది ఏ కాన్సెప్ట్ నేను పట్టుకోదలుచుకోలేదు. జస్ట్ నేను ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక చిన్న బటన్ క్రియేట్ చేసుకుని BUTTON బటన్, దీని పేరు క్లిక్ మీ. ఈ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది జరగాలి, రైట్? అయితే మనము HTML లో చేసుకుంటున్నట్టు డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ లిజనర్ ఉండదు, మనకి ఉన్నదాన్ని వాడకూడదు. మరి ఎలా చేస్తాము అంటే, ఇక్కడ సపరేట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ లైక్ దిస్ క్లిక్ అని. సో మీరు ఈ బ్రాకెట్స్ని యూజ్ చేసి ఏ ఈవెంట్ని అయితే మీరు హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఈవెంట్ పేరుని మీరు ఈ బ్రాకెట్స్లో పెరాంథసిస్లో పెట్టి యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ కాల్. రియాక్ట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మనకు అక్కడ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ నేమ్ని బైండ్ చేస్తాం, ఇక్కడ అట్లా కాదు. మీరు అలాంగ్ విత్ ద బ్రాకెట్స్ ఫంక్షన్ కాల్నే బైండ్ చేస్తారు. కాల్ అవ్వదు, ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అయితే అవ్వదు, కానీ ఫంక్షన్ కాల్ని బైండ్ చేస్తారు. ఓకే, మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, రెండు వింటున్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ని హ్యాపీగా బైండ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆన్ క్లిక్ కాదు. ఇక్కడ క్లిక్ని మీరు ఈ బ్రాకెట్స్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, క్లిక్ని ఈ బ్రాకెట్స్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ దీన్ని నేను ఎలాగా అప్లై చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి. What is the name of the function? When I click on it, I want to call the function name is ABC. So I have to define that ABC here. How do I define the ABC? మీరు ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ తోటి రాయడానికి లేదు. You have to directly write. ఎందుకంటే క్లాస్ లోపల మనకి మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఆ మెథడ్స్ని డైరెక్ట్ పేరుతోటే రాయాల్సి ఉంటుంది, ABC. సో ABCలో అలర్ట్ హాయ్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూస్తే, ఇప్పుడు క్లిక్ ని క్లిక్ చేస్తే ఒక అలర్ట్ వచ్చేస్తుంది.
ఇంతే ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్, ఇంతకు మించి వర్రీ అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ కూడా చూపించేస్తాను. సపోజ్ నా దగ్గర 10 బటన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నేను అక్కడ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్తో పాటు నేను ఏదైనా వాల్యూస్ పాస్ చేయాలనుకుంటే కూడా మీరు పాస్ చేయొచ్చు. ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎన్ అరే ఆఫ్ వాల్యూస్, డైరెక్ట్గా కుదరదు. ఓకే, లీవ్ ఇట్. AR ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది అవసరం అవుతుంది మనకి, అందుకని నేను చూపిస్తున్నాను. వీటన్నిటిని నేను ఒక్కొక్క బటన్లోకి డిస్ప్లే చేయాలనుకో. హౌ డు ఐ డూ ఇట్? BUT2N బటన్. ఒక్కొక్క నెంబర్ని, అరేలో ఉన్న ఒక్కొక్క నెంబర్ని నేను ఒక్కొక్క బటన్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? సో ఈ పర్టికులర్ బటన్కి నేను ఒక ngForని అప్లై చేస్తాను. లెట్ x in AR. ఈ సింటాక్స్ అర్థం కాకపోతే నాకు ఇప్పుడే చెప్పండి. ఏమైందమ్మా? ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఆల్? గాట్ ఇట్? అచ్చా, ఓకే, సరే. సో controllers, okay, but nothing. Star ngFor is equal to let x in AR. So here stupidly I was using in, it is ngFor off. So ikkada naku 12, 28, 22, 19 and 25 button, all the values are coming in the button. Okay, that's okay. సో ఇప్పుడు నేను ఏ బటన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తున్నానో ఆ బటన్ లో ఉన్న వాల్యూ నాకు కావాలి. ఐ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ బటన్. ఓకే, ఎలా ఉంది? ఎట్లా? ఇప్పుడు సేమ్ ఆన్ క్లిక్ అనేది లేదు కాబట్టి క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ హ్యావ్ టు కాల్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్, లెట్ us say xyz ఆఫ్. అయితే ఇప్పుడు నేను ఏ బటన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తున్నానో ఆ వాల్యూ నాకు కావాలంటే యూ కెన్ పాస్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే ఒక xyz ఫంక్షన్ ని కాల్ చేద్దాం. సో నేను ఇప్పుడు ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినా ఆ అలర్ట్ బాక్స్ అయితే వస్తుంది. నాకు అలర్ట్ బాక్స్ రావడం ముఖ్యం కాదు. ఐ రియలీ డోంట్ వాంట్ దట్ అలర్ట్ బాక్స్. ఐ వాంట్
ఏ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తే, ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ బటన్ వాల్యూ కావాలి నాకు. Did you get it? How do I do that? సో దాన్ని ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ని ఇక్కడ బైండ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్, ఇఫ్ ఐ కెన్ పాస్ ఇట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ డూ దిస్? ఇప్పుడు ఫస్ట్ బటన్ క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ ఎక్స్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడికి బైండ్ అయిపోతుంది. ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడికి బైండ్ అవుతుంది. సో నౌ when I click on it, already xyz of the value, అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ బటన్ మీద ఇప్పుడు ఇది రెండర్ చేయగానే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వాట్ హ్యాపెన్? యా, కరెక్ట్. కాంపోనెంట్ నేనేమో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒక రకంగా ఇచ్చున్నాను, కానీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తానని లేదు. బట్ బైండ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని నేను వాట్ హ్యాపెన్? ఇట్స్ ఓకే కదా, I have not used, that's fine. ఓకే, కామ్ డౌన్. అది కూడా చెప్పాలి, అది కూడా చెప్తాను. అన్ని ఒకటేసారి ఆలోచించకండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అలర్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ బటన్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా. బటన్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నప్పుడు ఆ బటన్స్ తో పాటు ఆ బటన్స్ లోపల ఇక్కడ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ కూడా బైండ్ అవుతున్నాయి. ఈ బటన్స్ తో పాటు ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ కూడా బైండ్ అవుతున్నాయి. బైండ్ అయ్యేటప్పుడు XYZ of 12, XYZ of 28, XYZ of 22, XYZ of 19, XYZ of 25. ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ బైండ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వాల్యూ కూడా బైండ్ అవుతుంది అంటున్నాను నేను. ఓకే, సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ 19, ఇప్పుడు XYZ of 19 అని కాల్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ XYZ, జస్ట్ it will be calling XYZ of 19. So here we go. Yeah, let me print view directly. So now when I click on 19, I got 19. When I click on 28, I got 28. When I click on 25, I got 25. Hello, is it clear? Yes, sir. Divya, Srinivas? Yeah, yes, sir. Sure. Okay, very good. So మీరు ఇక్కడ గీత, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫైన్. మీకు ఇది తెలిసే ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ యా. సో while we are binding the data, we can also pass the values along with it. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు మనకి అని అంటే, we should know how to bind it. Okay, how to bind the values along with the events. Okay, let us see the next part. Now I don't want the value, I want to bind the index. That means, see here, in the array I have 12, 28, 22, 19 and 25, but when I click on 19, I don't want 19, I want the index of 19. I want the index of 19. How can I get the index of 19? Okay, here is the answer. ng for can have the second statement also. This is the first statement. You can close the first statement. After that, you can have a second statement. That is, ng for provides index, and you can store that index in a variable. Let I is equal to index. మీరు ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ వేరియబుల్లోకి ఇండెక్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాను నేను. సో వెన్ ద ఫస్ట్ బటన్ గాట్ క్రియేటెడ్, ఐ లోపల ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, అంటే 0 ఉంటుంది. సో దాట్ కెన్ బి పాస్డ్ ఓవర్ హియర్. ఐ అంటే నేను ఐని బైండ్ చేసేటప్పుడే ఫస్ట్ ఏది బటన్ 12ని మనము చూపిస్తున్నప్పుడు 12
12 బటన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్ గా XYZ ఆఫ్ ఏం బైండ్ అవుతుంది? 12 బైండ్ అవ్వట్లేదు. XYZ ఆఫ్ 0 బైండ్ అవుతుంది. సో సారీ, yeah. So now when I click on 22, I got 2, not 22. When I click on 25, I got the 4. When I click on 28, I got 1. So I can get the index also. So ఈ బైండింగ్ కూడా మనకు తెలియాలి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లోపల మనము ఇండెక్స్ ని మనము పికప్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇండెక్స్ ని మనము యూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు యూస్ దట్ ఇండెక్స్ ఫర్ అవర్ లేటర్ నీడ్స్. ఓకే, రైట్. సో ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డేటా బైండింగ్ ఆఫ్ యాంగులర్. ఈవెంట్ బైండింగ్ అని అంటాం. ఈవెంట్ బైండింగ్ ఎట్లా చేస్తారని చూపించాను. ఓకే, ఇప్పుడు అసలు షోకి వెళ్దాం మనం. ఏంటి అసలు షో అంటే, నేను ఏదైతే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఆ బటన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోవాలనుకోండి. ఈజ్ ఇట్ రియలీ పాసిబుల్? ఆర్ ఎల్స్ ఒక చిన్న టు డూ లిస్ట్ చేసుకుందాం. లెట్ మీ డూ దట్. హౌ డు ఐ డూ దట్ టు డూ లిస్ట్ అనేది? So one doubt, I అయితే variable, but is this index is predefined or? యా, ఇండెక్స్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్. మీరు ఇండెక్స్ అనే కీవర్డ్ అయితే వాడాల్సిందే. Definitely you have to use the keyword index, right? Okay, now let us go to the next aspect, that is to-do list. ఇది ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం అర్థం చేసుకున్న దాని అన్నిటినీ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు how to implement a to-do list. నేను మెయిన్ బ్రాంచ్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ టు బి. So to-do list is nothing but an array of to-dos, right? సో ఆ టు-డూస్ అన్నిటిని నేను మెయింటైన్ చేయడానికి నాకు ఒక అరే కావాలి. సో దానికోసం వేర్ సారీ టు-డూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు an empty array. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అని అంటే, చూడు మీరు అన్ని చెప్పాలి. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ entering the new to do, and then DUTTON button add to do. So when I save it, it looks like this. Ultimately గా నాకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఊరికే చూపిస్తాను. స్టాక్ బ్లిట్స్ hey, what the hell is this? సో నేను ఆల్రెడీ టు డూ లిస్ట్ ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ న్యూ టు డూ, వన్ మోర్ టు డూ. సో మన టాస్క్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ అవ్వాలన్నమాట, టు డూ లిస్ట్ లోకి యాడ్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద లేటర్ స్టేజ్, డన్ అండు ఆప్షన్స్ ని కూడా మనం తీసుకురావడం తర్వాత సంగతి. బట్ ముందైతే ఈ లెవెల్ వరకు రావాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ హియర్. సో నేను ఇక్కడ ఒక టాస్క్ ఎంటర్ చేసి కార్ వాష్ యాడ్ టు డూ అని క్లిక్ చేయగానే నాకు ఆ టాస్క్ కిందకి యాడ్ అవ్వాలి. హలో, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్. వన్ మోర్ థింగ్, కార్ వాష్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్ యాడ్ టు డూ అనగానే కిందకి ఆ టు డూ కొత్తది కూడా యాడ్ అవ్వాలి. సో హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? దట్ ఈస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్. సో దానికోసం మనం ఏం చేద్దాం? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ when I click on it,
whatever there in this text box should be pushed into the array. Ultimately, I had to push something into the array. This is what we had to do, right? Ultimately, we had to push something into the array. But how, I mean, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని ఇక్కడి నుంచి ఎట్లా పుష్ చేస్తా? సపోజ్ హియర్ ఇదైతే క్లియర్, క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ టాస్క్ ఆర్ యాడ్ టు డూ అని పెట్టుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఓకే, బట్ హౌ కెన్ ఐ గెట్ దిస్ వాల్యూ హియర్? దానికోసం మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇట్ ఇన్ టు అ వేరియబుల్. సో న్యూ టు డూ అనే ఒక సపరేట్ వేరియబుల్ని తీసుకోవాలి మీరు. సో యూ హ్యావ్ టు బైండ్ ఇట్. సో నేను ఇక్కడ ngModel అప్లై చేసుకుంటా. ngModel new to do. Careful about this spellings, new to do. సో నేను ఇక్కడ ఏది టైప్ చేసినా దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద న్యూ టు డూ ప్రాపర్టీ. నేను ఇక్కడ ఏది అప్డేట్ చేస్తున్నా సరే ఆల్రెడీ న్యూ టు డూ ప్రాపర్టీలోకి అది అప్డేట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, రైట్? ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఐ కెన్ కాల్ ఎ ఫంక్షన్ హియర్, ఐ మీన్ టు సే మెథడ్. అండ్ నేను ఇక్కడ మెథడ్ని ఈ మెథడ్ కాల్ అయినప్పుడు ఇదే ప్లేస్లో టు డూస్ కూడా, న్యూ టు డూలో నాకు ఆ లేటెస్ట్ వాల్యూ అయితే ఉంది కదా, దాన్ని నేను ఈ టు డూస్లోకి పుష్ చేస్తాను. సో దిస్ డాట్ టు డూస్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ న్యూ టు డూ, దిస్ డాట్ న్యూ టు డూ. సో ఆ టు డూస్ అన్ని కూడా దీంట్లోకి పుష్ అవుతుంది. అంటే నేను ఏది కొత్తది యాడ్ చేసినా సరే దాంట్లోకి పుష్ అవుతుంది. ఒకసారి దీన్ని చూద్దాం. సచిన్ ఏమైంది? ఇది ngModel లేదు అని అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ద ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్. సార్ నేను కావాలని అవన్నీ అలా వదిలేస్తున్నా, ఎందుకంటే వైల్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, now there is no such error, but the type string, yes, okay. So here the TypeScript comes. ఇక్కడ చూడండి, టు డూస్ లోపల ఎంటీ అరే ఉంది, నేను ఇక్కడ పుష్ చేయబోతుంది ఎ స్ట్రింగ్ అన్నమాట. సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద టు డూస్ అరే యాజ్ అ స్ట్రింగ్ అరే. టు డూస్ అరేని స్ట్రింగ్ అరేగా డిఫైన్ చేయాలి. అది ఎలా చేయాలనేది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం అక్కడ. ఓకే, బట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ లాజిక్ నౌ. టైప్ స్క్రిప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. లేదు మీకు ఇట్లాంటి ఎర్రర్స్ చిరాకు పెడుతున్నాయి అనుకోండి, ఓకే, నా దగ్గర పారాసెటమాల్ ఉంది, పుట్ ఎనీ, ఓకే, ప్రస్తుతానికి అట్లా పెట్టండి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రికమెండెడ్ థింగ్. బట్ మీరు ప్రస్తుతం లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి, తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి డోంట్ థింక్ టూ మచ్ అబౌట్ దట్ టైపింగ్. ఓకే, ఎనీ పెట్టి వదిలేసండి, రైట్, వదిలేసండి. నెక్స్ట్, సో నౌ what I can do, I can add a to do and another to do. These are all being added into to do's. పుష్ అవుతున్నాయి దాంట్ లోపలికి. నాకేంటి నమ్మకం? మంచిది, కిందకు పెట్టండి. టు డూస్ నేను లిస్ట్లో డిస్ప్లే చేస్తా, జస్ట్ ముందు మీకు చూపించి. అరే అవ్వట్లేదు ఎందుకట? క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు add to do, click is equal to add to do. Let's go. This dot to do's dot push. Okay, that's fine, absolutely fine. Console dot log of to do's. Oh, this dot to do's.
దెర్ ఈస్ నో రాంగ్ ఇన్ ఇట్. నా కోడ్లో మిస్టేక్ ఏం లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా టు డూస్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు అరే డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఇంతకుముందు అయ్యేది. ఓకే, ఇంతకుముందు అయితే హ్యాపీగానే అయ్యేది. ఇప్పుడు ఎందుకు అవ్వట్లేదు, దట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క టు డూని ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటమ్గా డిస్ప్లే చేస్తాను. సో అల్టిమేట్లీ నేను పుష్ చేస్తున్న డేటా అంతా టు డూస్లోకి పుష్ అవుతుంది, టు డూస్ అనే అరేలోకి పుష్ అవుతుంది. సో ఆ అరేని నేను ఇటరేట్ చేయాలి అని అంటే ul li star ng for is equal to let to do of to do's. ఎస్, నేను ఈవెంట్ బైండింగ్, డేటా బైండింగ్ అంతా చెప్పున్నాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నంత దాని రిజల్టే. ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది మీరు ఓన్గానే ఐడెంటిఫై చేయాల్సిందే. ఒకవేళ నాకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుందంటే కుదరదు. ఓకే, యా, లేదు అని అంటే అడగండి, ఫైన్. కానీ నాకు తెలియాలి ఎక్కడ ఇష్యూ అవుతుంది అనేది నాకు తెలియడానికి, అంతే. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్. సో నా టు డూస్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, వెరీ నైస్. అయితే ఇప్పుడు మీకు ఒక వర్క్ ఇస్తున్నా. నేను జస్ట్ ఒక 5 minutes ఉంటాను, ఒక 10 minutes ఉంటాను కూడా. వర్క్ ఇస్తున్నా, దట్ ఈస్ ఇది ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది పెద్ద విషయం కాదు నాకు. ఇప్పుడు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించాల్సింది ఇది. దీంతో పాటు నేను ఒక బటన్ని కూడా క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. సో ఆల్ ద టు డూస్ will have the respective buttons also. నాకు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే when I click on this button, ఆ పర్టికులర్ టు డూ అనేది రిమూవ్ అయిపోవాలి లిస్ట్లో నుంచి, టు డూ లిస్ట్లో నుంచి. హౌ డు యూ డూ దట్? దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. హ్యావ్ యూ గాట్ మై పాయింట్? హలో గైస్. ఓకే, సో మీరు చేయడానికి నేను పుష్ చేసేస్తున్నాను కోడ్. నేను చెప్తాను దాన్ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవాలని కూడా చెప్తాను. ఎస్, దిస్ ఈస్ టు డూ బేసిక్. దేంట్లో పుష్ అవుతుంది అంటే manivets.com edupoli. ఓకే, సో మీకు లింక్ పంపిస్తాను. కాపీ సార్, ప్లెయిన్గా పెట్టుకోండి సార్, మీరు టైం పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, డ్రాప్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కొద్దిగా కష్టమే. 2-3 minutes కోసమే చాలా మిస్ అవుతాయి. ఓకే, సో github.com/edupoli/ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు కోడ్ మొత్తం వస్తుంది. మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని కాపీ చేసుకుని మీ టెర్మినల్కి పోయి గిట్ క్లోన్ అండ్ రైట్ క్లిక్ అంటే ఆ లింక్ని కనుక మీరు పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొడితే మీకు ఒక క్లోన్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయిన తర్వాత, క్లోన్ అంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లో ఈ కోడ్ అంతా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ పాయింట్ చేయాల్సింది npm ఇన్స్టాల్. దీంట్లో నోడ్ మాడ్యూల్స్ ఉండవు. npm ఇన్స్టాల్ అని టైప్ చేస్తే ఆ మాడ్యూల్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఇదే ఫోల్డర్ మీద విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసుకుని మీరు ఎడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
Have you understood this whole concept? Yes, sir. Hello. Yeah. ప్రతిసారి npm ఇన్స్టాల్ చేయాలి సార్? ప్రతిసారి కాదండి, ఓన్లీ నోడ్ మాడ్యూల్స్. మీరు ఏదైనా మనము కొత్తగా యాడ్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మనం యాంగులర్ మెటీరియల్ అని యాడ్ చేయబోతాం, యాంగులర్ మెటీరియల్ అని కొత్త టూల్ యాడ్ చేస్తాం, అప్పుడు npm ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడే, ప్రతిరోజు చేయాల్సిన పని లేదు. ఎక్స్టర్నల్ గా నేను ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసి నా దాంట్లో నుంచి దెన్ ఇఫ్ ఐ అప్డేట్ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ. ఓకే, ప్రతిరోజు కాదు. ఓకే, యా. సో నౌ ఐ వాంట్ యూ టు డూ దిస్. మీరు దీంట్లో ఉన్న డిలీట్ ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అంటున్నాను. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్? యా, ఓకే, చూద్దాం. ఐ విల్ బి అవైలబుల్ బికాజ్ ఈరోజు 30. ఓకే, సో ఫ్రమ్ టుమారో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ న్యూ బ్యాచ్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి నేను షార్ప్ 8:30 అంటే 8:30కి క్లోజ్ చేసేస్తా, ఇంకా ముందే క్లోజ్ చేస్తా కావచ్చు ఇఫ్ ఐఎమ్ టైర్డ్. ఓకే, సో ఇంకొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది రేపటి నుంచి అయితే ఉండను, కానీ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. నేను డౌట్ క్లియర్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, టేక్ 5 minutes అండ్ కంప్లీట్ దిస్ ప్రొసీజర్ అండ్ లెట్ మీ నో. యా, సార్, మనం ఇది లోకల్ హోస్ట్ లో రన్ చేసినప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అది ng సర్వ్ అంటే అది అవ్వదు, npm స్టార్ట్. సో నాకు దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఉంటుందో నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే, ng సర్వ్ అనే కమాండ్ ని వాళ్ళు బ్లాక్ చేసినట్టున్నారు. బేసికల్లీ ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ యాంగులర్ కూడా ఒక నోడ్ అప్లికేషన్. సో నోడ్ అప్లికేషన్ ని ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే npm స్టార్ట్ అనే చేస్తాం. నోడ్ అప్లికేషన్స్ లో మనకి package.json అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్. ఎవ్రీ నోడ్ అప్లికేషన్ యూ హ్యావ్ package.json. వేర్ ఈస్ మై ప్యాకేజ్? హియర్ ఇట్ ఈస్, package.json. దీని లోపల ఈ స్క్రిప్ట్స్ ని మనము డైరెక్ట్ గా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు npm స్టార్ట్ అని అంటే ఈ ng సర్వ్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అయితే మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఓపెన్ చేసి ఈ package.json ఓపెన్ చేసి ఈ npm స్టార్ట్ లో ఏముందో చూడండి. అది బిల్డ్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. ఓకే, సో అవి అంటే ఆ కమాండ్స్ ని టైప్ చేస్తే మీకు వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇది మన లోకల్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కాబట్టి ఇక్కడ npm స్టార్ట్ అని చెప్పినా వర్క్ అవుతుంది, ng సర్వ్ అయినా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటింగ్ ng సర్వ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అలాంగ్ విత్ దిస్ మీకు పోర్ట్ నెంబర్స్ ని సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ గా 4200 ని యాక్సెప్ట్ చేయరు మీ కంపెనీ వాళ్ళు. సో ఆ పోర్ట్ నెంబర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి, మేబీ దాని ఒకసారి చూడండి. ఓకే, యా, స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. మీరు ఆ గిట్ ని క్లోన్ చేసుకోవడం ఇదంతా చేసి నాకు చూపించండి. అండ్ ఐ వాంట్ దట్ డిలీట్ ఆప్షన్ టు బి వర్కింగ్. ఓకే, యా, ఐల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 5 minutes.
ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్. ఎవరైనా చేశారా, క్లోన్ చేసుకున్నారా? Yes, sir. Yes. రైట్ రైట్. Can I share my screen, sir? వెయిట్ మినిట్, ఇప్పుడు టైం పడుతుంది. ఒకసారి నేను చెప్పాలనుకున్న చెప్పేసి. ఓకే, మీరు డిలీట్ ఆప్షన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారా? చేశాను సార్. ఓ వెరీ గుడ్. దివ్య డిలీట్ చేయలేదు సార్, జస్ట్ క్లోన్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాను. అర్థం కాల ఏంటిది? జస్ట్ క్లోన్ చేసింది సార్. క్లోన్ చేశారు, ఓకే ఫైన్ ఫైన్. శ్రీనివాస్ పాపం, how you are managing drops? Srinivas, are you there? Yes, sir. ఇంపోర్ట్ చేశానులే కానీ నాకు ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఏమని? TS lib is not available, could not be found అని ఒక error వచ్చింది. ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఎందుకు ఇది ఎంత ఒక ప్రొసీజర్ కదా, ఈ ప్రొసీజర్ అయితే కంటిన్యూ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు అది క్లియర్ అయితేనే నెక్స్ట్ చేయగలుగుతాం. షేర్ యాక్సెస్ లేదు. ఓకే, 1 సెకండ్, నేను స్టాప్ చేయాలి. తర్వాత మేము పోస్ట్ చేశాను. యా, నౌ యూ కెన్ షేర్ ద స్క్రీన్. కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కానీ యా, అసలు ఇంటర్నల్ గేమ్ జరుగుతుందని అర్థం కాలేదు నాకు. ఇక్కడ ఎర్రర్స్. హలో, యా 1 సెకండ్. ఓకే, యా. సో మీరు అలా కాదు, ఒక్క నిమిషం, లెట్ us go back. ఓకే, మీరు డాట్ యాంగులర్కి వెళ్ళిపోయారండి. బయటకు రండి ఒకసారి. కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డాట్ యాంగులర్, సిడి స్పేస్. ఒకసారి ఇక్కడ డిఐఆర్ కమాండ్ టైప్ చేయండి. డిఐఆర్. కెన్ యూ షో మీ నోడ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ నోడ్ మాడ్యూల్స్ అంటే npm ఇన్స్టాల్ చేశారా మీరు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో? రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు అది టైం పట్టేస్తుంది. ఇట్స్ ఓకే, లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ. సో ng serve స్పేస్. రన్ అవుతుంది. ఎస్, ఓకే, ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది ఇది. మరి ఇక్కడ ఎర్రర్ అర్థం కాలేదు. ఒకసారి మాస్టర్ కాకుండా మెయిన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ చేంజ్ ద బ్రాంచ్ టు మెయిన్. అక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలా? అక్కడ ఆరిజిన్ మెయిన్ ఉంది కదా, మెయిన్ కి వెళ్ళండి. ఆరిజిన్ మెయిన్. 1 minute అమ్మా. ఆరిజిన్ మెయిన్. లేదు, నేను తీసుకెళ్తాను. ఆరిజిన్ మెయిన్. What is this error? Okay, move your mouse on that. The syntax require import helper, but ts lib could not be found.
Can you please close this completely? ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ క్లోజ్ చేసేసండి, మొత్తం క్లోజ్ చేసేసండి. Can you go to your folder? I mean, Internet Explorer. ఇది కూడా క్లోజ్ చేయండి. ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. Where is RB15? Yeah, sorry, Angular 15. Okay. అట్లా కాకుండా ఒకసారి P3 బ్యాక్ వెళ్ళి అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి చెప్తాను ఒకసారి. CMD ఇక్కడ git clone. ఓకే, ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్ ఉందా? ఏం కాదు, ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. రైట్ క్లిక్, లింక్ కాపీ చేయండి. లేకపోతే మీరు వేరే డ్రైవ్ లేదా మీకు? లేకపోతే యూజర్స్, ఓకే ఫైన్, ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడ mkdir స్పేస్ git clone. అదే క్లోన్ గిట్ అడ్రస్ పెట్టండి. ఓకే, ఆగండి. ఓకే, క్లోజ్ ఇట్, ఏం ఓపెన్ చేయకుండా. ఇప్పుడు Angular 15లో మనకి ఆ కోడ్ ఉంది, కానీ నోడ్ మాడ్యూల్స్ లేవు. npm install, ఎంటర్. Now open the code. App. అదెందుకు యాప్లోకి వెళ్ళండి. కాంపోనెంట్ క్లిక్ చేయండి. కాంపోనెంట్.ts, సారీ, ts. సో ఇక్కడైతే ఎర్రర్స్ ఏం లేవు. ఓకే, ఇన్ ద టర్మినల్ కెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ src ఇన్ ద టర్మినల్ cd space dot cd. ఓకే, వెరీ గుడ్. ngserve. ఈ స్టెప్స్ కాంప్లెక్స్ గానే ఉంటాయి, కాకపోతే ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత యూ విల్ బి ఫైన్. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లం అమ్మా యాంగులర్ తోటి. యాంగులర్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ స్టెప్స్ మాత్రం భయంకరంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ngFor అంటే ఏంటో తెలియకుండా డేటా బైండింగ్ చెప్పలేను, ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ చెప్పలేను. ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎస్, ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు నౌ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు, ఐ మీన్ నా కోడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది మాస్టర్ బ్రాంచ్ కోడ్ అనమాట ఇది. సో నేను ఏమడిగా, నేను టు డూ లిస్ట్ కోడ్కి వెళ్ళండి చెప్తాను. ఇప్పుడు టు డూ లిస్ట్ బ్రాంచ్కి ఓపెన్ చేయండి.
Click చేయండి. క్లిక్ చేయండి. యా, సో ఇక్కడ టు డూ లిస్ట్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఇట్. సో నౌ మీకు ఆటోమేటిక్గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో టు డూ లిస్ట్ కోడ్, బ్రాంచ్ కోడ్ మీకు పుల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు లేటెస్ట్ కోడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి. ఇప్పుడు డిలీట్ మీద ఫంక్షనాలిటీ రాయాలి మనం. అండర్స్టూడ్ ద పాయింట్? యా, లాస్ట్ టైం మరి ఎందుకు వచ్చింది? మరి ఏమో, మరి ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఏం జరిగింది అక్కడ. మీరు ఏమైనా ఇన్స్టాలేషన్ వేరే చోట ఎక్కడైనా చేశారేమో డౌట్ నాకు. సో ప్రాబబ్లీ, సో ఈ రకంగా ఓపెన్ చేయండి. ప్రతిసారి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇంక నౌ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ గాట్ సెటప్ ఇన్ టు యువర్ కంప్యూటర్. నౌ యూ కెన్, అంటే మీరు వేరే కొత్తది ఏమన్నా క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ రైట్, అంతే. ఇక్కడ ఉంటుందండి. Yeah. ఓకే, క్లియర్ చేస్తారా? సో దాంట్లో మీరు ట్రై చేయండి. మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఒక 1 వీక్ ఇట్లాగే ఉంటుంది. ఏది రీజన్స్ అనేవి కొన్ని తెలియవు. ఇవంతా ప్యారలల్గా మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నేర్చుకుంటూ రావాలి. ఒకటి క్లియర్ చేసుకుంటూ ఇంకొకటి పక్క నుంచి క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, టేక్స్ టైం ఇనిషియల్గా, బట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద రీజన్. డైరెక్టివ్ అంటే ఏంటి, ఓకే, తర్వాత ప్రతిదీ నేను రీజన్ చెప్తా ఉంటాను. ఓకే, సో ఫర్ టుడే లెట్ us క్లోజ్ ద సెషన్. కానీ మీరందరూ ప్లీజ్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ డిలీట్. ఓకే, అండ్ దాన్ని మీరు ఎంత చేస్తారో చేయండి. మీరు సపోజ్ నేను స్టేటస్ని కూడా డన్ అండు ఈ ఆప్షన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎట్లా, అది కూడా చూడండి. సరేనా? ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. See you on Saturday. Bye. Okay, I have to get my host back.